lives in profound and lasting ways. As we reflect on her earthly journey, we are being reminded of her life's legacy, her virtues of being kind, understanding, work-driven, and her unwavering support she offered to everyone around her. On behalf of Ma'am Ela's team, I am Roa Malayaw, a member of her team sa isa pagka-IS sa amo. I am standing here to speak up kung ano si Ma'am Ela sa isa pagka instructional supervisor sa amo team. Ma'am Ela was not just a teacher or just a leader of the team. Also, she was not just a mentor or a supervisor who guides her team members. But for me, she is a mother. She is a friend na pwede nimo jaganan anytime. Pwede nimo hangsoon anytime. Basta dili siya busy. Why is it so? Kay grabe gasud si Ma'am Ela ka mapaubsanon magpaluto sa amo. Bisan pa man sa nagkalain-lain namo na mga ginaiza, bisan pa man sa amo nagkalain-lain na mga kakuyanon sa among team. Diyaon na doon si Ma'am Ela permi. Sinsa na nga ni ang permi mo adjust. Dili man gasud maiwasan sa isa ka team na dili man gasud tanan perfect ang isa ka team. So may gasud daw pa, dili gasud makakomply. But Ma'am Ela, so may gasud isa humility to understand na sakton ang tanan sitwasyon. Dili to gasud makadungog ka Ma'am Ela na nag-isog na. Bisan pa kun so isang nabasa tagbati, waya gasud siya nagpa-ibayo sa amo na excuse anay kay lain na ako tagbati. Nagpadazon siya, nagmalampuson ug nagmalipazon pagserbi sa amo bilang isa mga team members. Waya gasud si Ma'am Ela magkuyang sa amo team. One of the things that stood out about Ma'am Ela was her kindness. She really had a big heart that was always open, and the hand that was always extended to help. Whether it was a word of encouragement, a warm smile, or a thoughtful gesture, she knew how to make people feel special and appreciated. Bisan ginagmay ng mga achievements, personally, I experienced that wala si Ma'am Ela mold, grabe na gasod ang imong improvement. Though, fresh pa ka o baguhan pa ka sa teaching, pero latsog na ang imo panaw. Bagan, law pa, udako man daso sa Banagot Heart, wala man daso sa Ma'am Ela, daan pa ng high school, masin mautala ka mo, kagano kami nagkakilay ni Ma'am Ela, way back year 2003, when I was still in St. Michael's School in Madrid. Isa ako sa mga estudyante ni Ma'am Ela sa SMS na na-inspire sa isa pagkabuutan, sa isa pagka-teacher. Isa siya sa naghatag ng inspirasyon sa ako. Kung uno, nahimo ako kuman na singutin. Ma'am Ela was always ready to share her knowledge, offer advices, and always willing for a collaborative exchange of new ideas. She was a source of wisdom and a beacon of positivity. Outside the classroom, Ma'am Ela was equally extraordinary. She was a loving friend, a cherished family member, and a person who believed in the power of community. Ganahan na si Ma'am Ela na makikuban, dili siya gusto na mag-isa-isa ra siya. Dili siya gusto na isa ra ang idea. Gusto na siya non-collaborative idea.
She even volunteered her time, supported local causes, and always looked for ways to give back. Her generosity of spirit was boundless, and her legacy will live on these countless lives she touched. As we say goodbye to Ma'am Ella, let us hold let us hold on to memories of her shared laughter, her kindness, and her unwavering commitment to make the world a better place. Isa si Ma'am Ella na himong instrumento na ang Cantila National High School or even sa isang mga tagagihan ng mga eskwelahan nahimo na lugar, nahimo na eskwelahan na malipadyon o saoy humility sa bawat isa sa mga estudyante o mga colleagues sa ISA. Let us honor her memory by continuing to show the same kindness, support to others by nurturing the same passion of learning, and by striving to make a difference in our ways. Ang pagkabuutan ni Ma'am Ella, law pa nahimo na ripple effect kay dili man kun isara ang isa natapnan dabo kita. She really touched not only hundreds of us, not only hundreds ng mga tao, kundi siguro thousands lang, dili na mabilang. Siguro dili ra din sa Kantilan or sa Lanao or Carcamagnalan, but all throughout the Surigao del Sur, kung sino man ang isa nakasalamuha. Though Ma'am Ella may no longer be with us, your strong spirit will forever remain in our hearts. She has left an indelible mark on our lives and on the fabric of our community. We are better for having known her, and we will carry her legacy with love and gratitude. Ma'am Ella, my teacher, my instructional supervisor in Cantila National High School, our colleague, na pintada kabuutan, ma'am, salamat sa tanan sa imo tagpabilin sa ako sa imo mga katrabaho. Kay dili ako mahimo na singod ini kun waya ikaw. Isa sa mga memories na ako taghangsod pa Ma'am Ella was during the time na nahanog naman lagi na gusto na ako mobalhin ng transfer ng eskwelahan. Si Ma'am Ella ang una na akong tagluyod instead na si Ma'am Pazo. Kay uno, si sana ako instructional supervisor. I asked her, Ma'am, kung may buhaton kung gusto na ako transfer sa Madrid National High School, ang isa to bang doon, asa ka, kay ini pa man ako. Kung man pa nag-sink in sa ako isip na, di na ko rin sa pabalhin doon, ay saan pa lang ba sa sisa. So, pero ma'am, wala na sa klimo kay, kung gani, nangarap ko na mabalhin din sa kantinan, kung sa among isang lagi matuod, anak ko advice sa imo doon, katuwa si Ma'am Levi, sabi na, pero maso pagtuman, kung dili siya musuko. Ma'am Ella, I salute with your advice. Kasi Ma'am Levi, waya gazon musugot sa ako pagbalhin sa mga. Ang basa sa unang isa, tagpabilin, kaya sa akong pamangkong siya. Pero, base pa sa sunod, may pinasiguro ako. Just kidding sa inyo. Ma'am Ella, sa tanang memories, we will cherish all those memories. We will value all those memories. We love you and we will always remember you. Thank you again, Ma'am.